doing? I'm back. Ai kuna baridi. Huko kwenye kuna baridi. If you've ever been to my place, then you know baridi now haibahatishi. So let's begin. Don't forget to subscribe, share, like and comment, guys. Sawa. You can motivated to post more and more. How is my new hair, by the way? How do I look, by the way? Anyway, point number 1: freedom. By the way, when you're moving out, okay, let me begin here. Kwa point ya freedom. Anytime kila mtu mwenye kwa mzazi wake saizi ako like, when I move out I'll be having a lot of freedom. Nitakuwa nazurura nafanya nini. If in campus definitely yes, but now we're talking about moving out. Na ujitegemee like kabisa. Hiyo utegemee mzazi akulipie sijui rent, akulipie bills, akutubalishie sijui nini kisha, like you understand. So here we're talking about moving out na ujitegemee at an early age. Seme tuweke below 25. Yeah, probably tuweke hapo hivyo. So ya kwanza you think personally, I was like nikitoka I'll have a lot of freedom. Hakuna kuulizwa ati mbona umeingia kwa nyumba past 6, mbona unashinda umetoka nje. My friend, kama you're working, trust me, ile freedom unataka ni upewe off mingi. Like you just come at home, you just sleep, like you just don't want anything. Unataka tu kushinda umepumzika. I don't know if ina depend na kazi ya mtu ama ni ile nyakili ishakuwa tu psychologically prepared. Iko like tomorrow in the morning supposed to wake up, do this and that, like you understand. But my friend, hakuna freedom. Okay, there is a lot of freedom because nikitoka job naweza decide nisikuje kwangu, niende tu place ninataka, like you understand. There's that freedom, but the freedom is limited depending with the type of work you're doing. Yeah, but there's a lot of freedom. Usipojichunga, my friend, utaumia, utajiharibu, na ukijichunga vizuri then that you'll live a good life. But let's say vibaya kuishi peke yako. It's so much fun. Kwanza if unapenda kukua at your own space, like personally napenda tu kukaa peke yangu. If you love that, then that's a good thing. Like you're in a good place kama unataka to move out, because there's a lot of freedom, a lot of you staying alone, but the main thing utakuwa lonely. My friend, loneliness inakuwa attack, una feel no, I cannot do this, I don't want this. Like it reaches a point and you're like, well, I just want to go back home, because the loneliness that is around this place, you cannot. In as much as unasema tu watch sijui movie, utakuwa occupied, utoke kazi ukuje usiku nini, bado imagine you're lonely. Okay, this depends if you're single. Sikia umbwa. Yeah, something of the sort. So yeke hivyo. Loneliness inakuhit pa. Unasikia, hey, my friend, I cannot do this. I want to go back home. It took me a while. Honestly, it took me a while before ni adjust. First days I used to go home like every weekend. Every weekend nafika tu hivi Karondo yo kwao. But saa hizi it's been a while before niende home. Hadi napiga kwa simu niko like inaulizwa, bado uko na sisi juu. It's been a while before ukuje. But at first, before you adjust, loneliness can hit you, feel vibaya tena sana, vibaya. And insecurities nazo hazibahatishi. Like insecurities za umekaa umefunga mlango. At first days za kwanza nilikuwa nafunga nyumba, padlock ya juu, padlock ya chini. Sasa hizi naweza lala bila kufunga padlock, but at first nilikuwa na mtu akikuja na mtu afanye nini, like niko kwa nyumba peke yangu. Sasa unajua ukiwa kwenye uko tu kwa bedroom yako, in as much as uko bedroom yako bado unaogopanga kidogo, but sasa hapa uko peke yako, like ndio hiyo, like uko peke yako, like the whole house, so you insecure. Kitambo nilikuwa nasikia dirisha inagonga hivi na upepo, mimi nani nilikuwa tengana na blanket mbio. Kwanza ulishasikia history ya penye naishi, you're like, oh my god, wamekuja, wamejua mimi ni mgeni huko, wamejua ndio maana wanakuja. So insecurities ziko nyingi tena sana. Kwanza wewe kama ni mtu muoga, 5 days za kwanza utakasikizia. So point number 1 ilikuwa your freedom iko a lot of freedom. Point number 2 ni loneliness. Utakuwa lonely kwanza kama umemsima kelele.
ile ya mama yako anakuambia osha vyombo, unaona hiyo. And then number 3 hiyo insecurities. And then number 4 ya bills. My friend, kama ulikuwa umetegemea mzazi wako 24/7 hadi anakununulia pads, I swear on God it's the hardest thing kuishi peke yako. Okay, si vibaya kuzoea kubaiwa hadi hizo vitu zote ukiwa home, because definitely una save dough, lakini zako ni zako, hizo zingine za mzazi ni responsibility yake ile kata. But if ulikuwa umezoea hivyo, Carlos alikuwa amezoea ikifika hiyo time hadi anaitisha pesa nini. So you here, you're supposed to be paying your own bills, ulipe tokens, ulipe gas, ulipe rent, kwanza rent. Oh my god. Wenye watu wanasemanga Nairobi rent ndio inaweza kufanya urudi ushago. Trust you me. Ni ukweli. Aki rent, unajua mwisho mwezi nafika ndio giving this person certain amount of money. Ndio lekwa. Hiyo pesa ningekuwa nayo ningekuwa nimefanyia ABCD, like you understand. So paying of bills, oh my goodness. I didn't sign up for this. Kwanza no, let me give you that story that I wanted to give in my previous video. So nimekaa, gas yangu imekaa. Gas yangu by the way ilikaa because I at the first like 5 months I was not cooking. Sikuwa napika baby. Okay, I was cooking but see daily until hata 5 months. I don't cook like every day. Inaweza fika mahali I haven't cooked like for 4 days. I haven't cooked in my house for 4 good days. Na tunasonga tu bado. So gas yangu ikaisha usiku. Akili yangu iko gas ikiishanga, you're supposed to call my dad aturefilie gas like that nikiwa home. So akili yangu haiko ati mimi ndo nafanya jiba hii gas or anything. So I'm in the process ya call mzae and I'm like, oh my god, mimi ndo nafanya jiba hii gas. Karo, snap out of it and like think, focus. Nilijiba. I just laughed. Nilicheka because I was like, gas yangu imeisha na nafaa. Kwanza siku I wanted to cook. The one time I want to cook, ndio gas iko na iishe. I'm telling you, nilishtuka and I was like, oh my god, I'm supposed to call niletewe gas. Ile sasa babangu angeshika nimwambie atanilete gas. Hata imagine angecheka. Bibi akizika tebe nilicheka tu and I was like, oh my god, what am I even doing? But gas ilikuwa imeniserve. So akili yangu hata haiko. I was like, oh, so nafanya hivi na hivi. Like sikuwa nimetoka kwa akili ati vitu zingine nafanya jifanyie. It's not easy. Siku rahisi by the way, siku rahisi ile kabisa. I'm not complaining or anything, but hizo ni za kwanza. Unakaka token ndio imeisha. Unakaka sijui umeitisha pesa, sijui ya nini, sijui ndio hiyo fare, sijui ndio oh my god. Kujitegemea is not that easy. Adile siku nilikuwa nikishanga mamako, like unaitisha mamako, mama nipe 50, bwana nakwambia hana pesa. Unaona kama ni kunyima na kunyima. I have experiences. Nime experience. I have Nishukishwe, I cannot. Another thing that I didn't know while moving out is the fact that everything, mimi ndio na make your decision. Like everything, if I want to eat, if I don't want to eat, if I want to cook, if I want to wash my utensils, if I want to clean my house, like that is me. Like I'm the one supposed to like make the decision. If I want to come and visit me na mwenye staki akuja ni visit, like that's on me. If I want to go and drink na nilale huko kwa bar, like oh my god. Trust you me, it's not that easy sometimes to make those decisions. They might seem to be so simple and easy, but wallahi hivi. Hapana. Uongo. Zingine ni ngumu by the way kumake. Because you like personally, I don't, sit in a mind kwenda out with my friends and like catch up, but not every day. So that those days unasikia mtu amekwambia "Sikaro come" and you're like, oh my god, I'm tired. And maybe every time mtu anakuita uende out, ulete menye umechoka. So ni coincidence tu. Anytime anataka kukuita ni time umechoka. So anytime unamwambia no, ako like you started to avoid that. Nini like hizo vitu zote, like vitu zingine hata hazi make sense. And another thing, before you move out, please kuwa na budget. Your rent, the most important thing, like the basic things that you need. Mostly tuseme ni kitanda, gas,
what else, sufuria, sahani, vikombe, hizo ndio the most important things I think unafaa kuwe nazo. Okay, na system, yeah, please, system jaki kuboeka nayo, utaboeka before you start furnishing your house. Wanze kusema sijui I want this chair, I want this type of TV and stuff. Kwa tu na system. Yeah. Please kuwa na system, itakuokoa. Unaeka tu music, unasikiza music and stuff. But kama wewe ni mzuri mwenye utaingia na kila kitu kwa nyumba, then I'm happy for you. But then you're lucky. But sasa kama ni unajitegemea and you start from scratch, you will have to buy this and this and that, then the most important thing ni gas, kitanda, system. Okay, kuna watu prefer system, but mimi will advise someone, please kuwa na system. System. Then sufuria hata kama ni moja mbili, then sahani, vijiko, kikombe, like hizo tu vitu basic. And then from there unaweza jipanga sasa na kuenda hizo vitu zingine zote. So please be on a budget. And another thing about moving out is the fact that you now have different goals, different perspective of how life is. Because saizi personally nafikiria venye nitanunua TV, venye nitanunua maybe gas, venye nitanunua like nitachange kitanda, like unajua kiingia vitu ziko tu like ushaingia uko like hey ushaingia niko. But the moment settle in na uanze sasa kufikiria kwa like what, now this is me against life. Trust me, your goals change. Saizi goals zako venye zangu ni different na za mtu mwenye maybe ako kwao. Because maybe mtu mwenye ako kwao saizi ako like I want to move out, or rather ako like nataka nikuwe na hii pesa hii next week niende maybe sherehe ama nifanye hivi. Sasa mimi saa hizi I have a very different perspective. Ile pesa nimepata naangalia hivi niko like hadi 5 bob you will budget for it. My friend, hadi 5 bob uta budget. Na 5 bob ikitoka hivi kwa budget, kila kitu imeanguka. So you'll definitely have a very different perspective of life, of the goals that you had. Ile yenye uko like 5 years from now maybe I want to have a family and stuff. So mimi niko like 5 years from now I'm not supposed to be where I am. Nafaa kwa nyumba kubwa yenye nimenunua nini. No, just have different goals. You even have different rules, like uko like umejimanage, uko like ini siku yangu ya ku rest, ini siku yangu ya ku have fun, ini siku yangu ya ku like a lot of things change. The moment you've moved out, a lot of things, they do change a lot. Ali unafika point uko like una feel nika uko congested. Alafu unajua kitu kingine ni usipate peer pressure. Because ukiwa nje, ukishahama unapata ile peer pressure yeah, it's something I've experienced. Ile peer pressure ya nimekaa nje like it's been like 5 months. Mbona sijanunua hii? Mbona sijafanya hii? Mbona nyumba yangu inakaa hivi kama ya ule, like you understand? If that gets into your mind, hadi ile step moja yenye ulikuwa umemake unarudi nyuma, trust me. Please don't have pressure. Ati sasa juu uko kwako, maybe hauna kitanda unalala chini kwa mattress. Everything takes time. And good things take time, by the way. Good things take time. And pole and you fike penye unataka. You just can't move out. Unataka uko na TV, uko na nini na ni pesa zako. That's a lie. Not unless ni pesa za ulikuwa umesave ukiwa home, ama ni pesa za mzazi ameona kubai hizo vitu zote ukiingia kwako, then that's something else. But kama ni wewe mwenyewe, don't get that pressure. Because honestly, okay, ni goal ili achieve, because I was like at 22 I want to be like at my own place. This is a dream and a prayer that has been fulfilled by God, and I'm really grateful for him. And everything happens for a reason, and timing is the best, by the way. God's timing ile akabisa, wallahi Mungu moja. I'm living my prayer, and some things that I have in my house are my prayers pia. Ile kitu ninakwambia, ile kitu nakupea pressure ati sijui ati unafaa kumefanya nini ama nini. Okay, kuna hiyo pressure yenye unafaa kuwe nayo ndio work hard like more, but isikuingilie sana. Cause ikikuingilia sana itakumes big time. And just take your time, just plan your things, and vitu tu zitajitokeza. Wherever you are, hata kama move out leo, trust you may come next year, in the next to go September, October, November, December, January. In the next 4 months, utakuwa na kenye ulikuwa umeingia bila. Utakuwa na vitu zingine, utakuwa like, oh my god, is it me? Like, just take your good time and everything will fall into place. Usipate pressure ni haiko.
but nakwambia ile pressure inakukujanga, inakugonga vizuri, unatii ni hiyo ya bills. My friend, bills nazo hazibahatishi zikiamua kukam through. So like ukishatoka tu tuseme tu ukishatoka tu kwenyu and ujue wewe mwenyewe unajitegemea, a lot of things do change. And kama ujamuka, kama ni okay, there's a time nilikuwa nimechoka. Personally nilikuwa nimechoka and I called my dad and I was like, Dad, nikujie. Hauwezi elewa. Hauwezi. I cannot. Nikujie tu. Ile yenye umekaa alafu unajua sijui kama ni coincidence, ile time nime move out, economy nayo nani? Economy poof, iwe shoot. Economy ka shoot once to pa. And vitu zikakuwa too different. I swear things are not that easy. But if you manage yourself vizuri, if you know how to plan yourself, the best thing is living alone. When you live alone, you'll know nafanya mke time, nafanya hivi, nafanya rudi hivi. Like hadi unakuwa na discipline. Like ni kaka mtu kakubwa kadogo. Like I don't know if you guys understand. It's so much fun, by the way, to live alone. It's so much fun. If you want to move out, my friend. Move out, come and join us. Let's embrace each other out here. And don't be afraid, by the way. Don't be afraid of moving out. Don't be afraid of living alone. Because it's not as easy as we think, but pia it's not as hard as we think. So mtu asikwambia tikomri utakuwa na njaa kila siku. Utalala njaa ukitaka. Kama personally set nalala njaa juu nataka. Ni ile yenye tu umechoka, unakuja kwa nyumba mwenyewe ujipikie, ujioshe vyombo, ukule, urudi tena uoshe vyombo tena. Nikukula utakula, nikuosha vyombo nikuoga, what will you do? It's like I don't even know. It's not that easy. It's easy. It's just fun. Okay, but then it's fun because una hapo kazi bidii hata nikwambia siri hapo kazi auambiwi ati na karo rada. Unavyo ukienda happy like hauna hiyo kitu. Pesa kama unataka kutumia kuziwaste ni wewe. Kama unataka rent yako ni wewe utakula rent. Ukitaka kuweka pesa nini vizuri hivyo tu. But one thing I could just tell someone who wants to move out right now out there, you can just come out, kuja tu and pole borako tu ukijuna move out usijipe pressure. Guys, I guess that's it. What else? If move out wewe recently ama kitambo, what did you learn? What are those things that you learned zenye mtu hakukwambia, zenye sija list? Whatever I haven't listed, comment down below, tell me what are those things that you didn't learn, and I hope I have talked to someone somewhere. And I'm just telling you, it's the truth. Mtu asikudanganya ati moving out is that easy. It's not easy because maisha ni yako, unajitegemea. Okay, sasa siwezi pigia wazazi wangu simu niwaambie nimekosa ABCD na wakosa kunisaidia, but ile tu kuwa disciplined, kujijenga, like you want to begin life sasa. You know, there's just that difference. So but if you want to move out, kindly move out, come out here, let's hustle, tuone venye tu maisha itatupeleka ama aje, si ndio? So thank you so much for watching this video until here. I hope I have talked to someone, and I hope you guys are doing fine. I hope you guys, if you've reached this point of the video, thank you so much. Kindly share my videos, watch, subscribe, and want to move out. Don't be scared. In as much as it's not an easy step, it's a very big and hard step. So usiogope, kuja tu tuendelee na hii maisha. Tutauma tu nje sisi wote, lakini one day, one time it will make sense. One day you'll be looking back and you're like, wow, I did this. And it's the biggest step of life. Moving out, ujitegemewe mwenyewe. Like ile nye upigi mzazi wako kufanyia anything. Like it's you and it's you alone. It's not that easy. But thank you so much. Take care of yourselves.